السلام عليكم. محاضرتنا اليوم حتكون عن ال Spinal Cord Injury, one of the topics of the emergency surgery course. أنا وياكم دكتور ياسر حمندي neurosurgeon. أنا باعتقادي هذه المحاضرة وهذا التوبيك جدا مهم، لأنه هواي راح تشوفوه بالطوارئ وهواي راح تشوفوه بحياتكم العملية، وهو من ال diseases أو المشاكل اللي ممكن تكون reversible إذا عرفنا شلون نتعامل وياها بطريقة صحيحة. أما بالعكس إذا ما تعاملنا وياها بطريقة صحيحة ممكن we increase the injury and increase the complaint of the patient. Now we will start our presentation and our topics with a scenario. There's a 20-year-old male is pulled from a swimming pool. Blood pressure is 80/62. The pulse is 58. And this will give a clue that there is suspicion of a shock. There is a respiratory rate 28 and the breathing is shallow, so there is something that causes this shallow and tachypneic breathing, which may be spine injury that affect the diaphragm or the intercostal muscles. The patient is alert and following commands, and this gives us a hint that the injury is an extracranial and he is not moving his arms or legs, and this means that there is some injury in the spine. When we ask this question and you are a rescuer, when do I suspect a spine injury? You are a rescuer and you witnessed a hazardous road traffic injury, and when you suspect a spine injury. To answer this question, the rescuer should know the mechanism of injury, how the injury happened. When you know the mechanism, you know the site of the injury and the type of the injury. When you see an unconscious patient, this means that the injury is so severe that the patient may be shocked and become unconscious, or may be head injured that become unconscious in association with the spine injury. There is multiple injured patient. When there is a neurological deficit, the neurological deficit means and give us a hint about the level of injury. When there is paraplegia, means that the injury may be somewhere in the dorsal or in the lumbar region. When there is quadriplegia, the forelimbs not moved, that means that the injury in the cervical region. When there is a sensory level, means that the injury at that sensory level and below there is injury. And when there is a spine pain or tenderness, this gives us a suspicion about the site of the injury. The site of the pain and tenderness is the same as the site of the spinal injury. معظم الانجريز of the spinal cord تكون نتيجة trauma to the vertebral column. لذلك لازم احنا نعرف من ايش يتكون الvertebral column. الvertebral column يتكون من 7 cervical, 12 dorsal, 5 lumbar, 5 sacral, and 4 coccygeal vertebrae. Between the cervical
dorsal and lumbar vertebrae, there is intervertebral disc, while the sacral and coccygeal vertebrae are fused together in one piece. Spinal ligaments كلش مهمة بالنسبة لنا for the stability of the vertebral column. Any disruption or trauma will affect the stability of the vertebral column. The spinal cord extends from the medulla oblongata just above the foramen magnum to the level of L1, L2, and it's tapered, caudal, and called the conus medullaris. These are the conus medullaris. And below these roots, we call it the phylum terminale. The vertebra, each vertebra consists of the spine process, the laminae, the transverse process, and the body, the vertebral body. And here we found the disc, and there's the vertebral canal where the cord found in. Each spinal nerves, we have 31 pair of the spinal nerves, 8 cervical, 12 dorsal, 5 lumbar, 5 sacral, and 1 coccygeal. Each nerve has a dorsal sensory and a ventral motor root that arise from a single cord segment, and the segment sometimes it's not the same at the same level of the column. From C1 to C7 segment, the nerve exits the vertebral foramen above, from the intervertebral foramen above. When we go to the C8 nerve segment, the nerve exits from below the C7 vertebra. From T1 and below, the nerve, the roots, exit below the corresponding numbered vertebra. This is clear؟ يعني من C1 لل C7 الروس تطلع above the vertebra. يعني C1 تطلع فوق C1 vertebra. C1 segment, C1 nerve يطلع above the C1 vertebra إلى حد C7. C7 nerve segment تطلع above the C7 vertebra. بعدين تخلص عندنا cervical vertebra بس عندنا C8 segment. فهذه C8 segment راح تطلع below C7 and above D1. راح نجي بعدين على الدورسال segments من T1 راح تصير T1 segment تعبر below the T1 vertebra وهكذا بعدين كله يصير below. Each segment there is tracts. There is a corticospinal tract, there is a spinothalamic tract, there is a dorsal column. The corticospinal tract وين صايرة in the posterolateral segment of the cord. Posterolateral segment of the cord. The function is control the motor power on the same side of the body. How can we test the corticospinal tract? By voluntary muscle contraction or involuntary response to painful stimuli. يعني شيل ايدك، هاي شيل ايده، هذه it is a corticospinal tract. حرك لي رجلك، this is a corticospinal tract. Patient unconscious
أسوي له painful stimuli. إذا تحركت معناها الcorticospinal tract. Okay. The spinothalamic tract location in the anterolateral aspect of the cord, and it transmits the pain temperature sensation from the opposite side of the body. How can we test it? By pinprick and light touch. The dorsal column in the posteromedial aspect of the cord, and it carries the position sense, the proprioception, the vibration sense, and some light touch sensation from the same side of the body. And we tested by position sense in the toes and fingers or vibration sense using the tuning fork. Position sense with toes, we ask the patient if he is conscious or she is conscious to look above, and we move the big toe above and below and ask the patient about the direction of the toe. If he knows, so it is intact. If you don't know, there is something wrong. And the vibration by using tuning fork. To know this is very important to localize the site of the pain, whether the injury of the spinal cord in the posterolateral segment or in the anterior part of the cord is injured, or in the posterior part, or if all are affected, means that all the segments are affected. How do I assess the patient neurological status? The first, by sensory level. The sensory level is the lowest dermatome with normal sensory function and can often differ on the two sides of the body. يعني جيت سويت له sensation، أبدي أسوي هو عنده spinal cord injury، أني أدور على level of injury. I'm free to test the sensation from above to below or from below to above. أبدي from below to above by pain or touch sensation, both pain and touch, and assess each dermatome for both sides, right and left. And when the patient still not in sensation, I go above segments. When we start the sensation, this means that these are the level of the injury. The level of injury is just below the level that the patient gets sensation. And I talk about not the level in the vertebral column. I mean the vertebral segments. We're talking about the spinal segment, not the column. اوكي، او اريد ابدي من فوق لجوا، اسوي له pain sensation من right and left. There is sensation. Okay, I feel the pain. Here I don't feel anything. So this is the site of the injury, the injured segment. And the last side that the patient can feel it is just the segment above the level of the injury. So the sensory level, it's very important to know the sensory level means that the lowest dermatome with normal sensory function and can often differ on the two sides of the body. يعني السنسوري level من الجهة اليمنى قد تختلف عن الجهة اليسرى. معناها الانجري ما ماخذ كل side of the segment، ماخذ جزء من السيجمنت. Yes. Important to know the blood supply of the spinal cord، لأنه هواية من spinal cord injury تحدث بسبب ischemia in the blood supply. فلازم كلش مهم إن نعرف blood supply of the spinal cord.
لأن هواية من ال spinal cord injuries فد mild pressure or moderate pressure على ال spinal cord من ال vertebral column ممكن يسوي لي فد hazardous effect because there is ischemia in the blood supply not reaching that area. The vertebral injury results from trauma to the vertebral column and is usually indirect, involving forces that create violent motion to the head or trunk. These forces cause flexion, extension, axial loading, destruction, or shearing, and the injury often occur as a result of combination of forces. The magnitude and direction of the traumatic forces determine the pattern and severity of injury. The extent and location of the bony and ligamentous damage determine the injured spine stability مثل ما قلنا بالبداية. The spinal cord damage occur when the vertebral injury lead to the following. يعني مو كل spinal cord injury ممكن يسوي لي spinal cord damage. مو كل vertebral injury ممكن يسوي لي spinal cord damage. الدمج يصير when there is compression, either transient or persistent, when there is traction على الcord, when there is transection of the cord, and when there is disruption of the vascular supply. مرات ماكو ذاك الانجري ولا اكو ذاك البريشر على spinal cord بس يصير spinal cord damage لأنه اكو disruption of the vascular supply. Most of the injuries of the vertebral column either single level or limited number of contiguous vertebrae. دائما يصير عندنا spinal cord injury أو spinal vertebral injury هو single vertebra affected, single level affected. وإذا أكثر من level تكون contiguous vertebra يعني واحدة بصف الأخرى. A small number of the column sustain damage at two or more levels that are separated by undamaged vertebra, non-contiguous. عدد قليل منهن من الحالات spinal cord injury يصير نتيجة يعني vertebra مو واحدة بصف الأخ، وهذا من يصير معناها very severe trauma. The spinal cord injury occasionally occurs without vertebral injury اللي قلناها بالبداية. دائما من spinal cord injury يصير يعني اكو يا vertebral injury، بس إذا صار spinal cord injury without vertebral injury هذا في التوبيك نسميه spinal cord injury without radiographic abnormality. مريض نسوي له MRI يطلع كل شيء ماكو normal بس هو عنده spinal cord injury. Spinal cord injury without radiographic appearance occur in pre-existing narrow spinal canal, occur and also in degenerative changes in old age patients, may occur in children due to flexibility of their spinal column. يعني نشوفها أكثر بالextreme of age بالold age وبالchildren. Now we talk about the cervical injury. The cervical injury, the cervical region is the more vulnerable to trauma than other areas of the spinal column because it is relatively poor mechanical stability. Stability مع cervical spine أقل وحدة من بالcolumn spinal vertebrae أقل وحدة stable هي النك اللي هي يعني cervical vertebrae. الدورسال محمية محمية بالربس وبالمسلز القوية، كذلك اللمبر اللي هي أقل stability من الدورسال
لكن أيضا أكو spinal muscles قوية، والساكرال كوكسيجيال هي فيوزد وصايرة one piece وأيضا محمية و more stable by the pelvis، واحدة من pelvic bones. لكن السيرفايكال هي أقل وحدة stable بيناتهم. About 52% of the spinal cord injuries بالcervical injury أكثر وحدة. About 40% incidence damage to the cord when spinal injury occur at this level. Most survivors have injury of the lower cervical spine. ليش؟ لأنه إذا صار injury of the upper cervical spine, the patient may not survive. C1 and C2 rarely associated with significant neurological deficit. This is due to the vertebral canal is wide at the craniovertebral junction, with the spinal cord occupying only 50% of the space. يعني السبيس مال الكنال ضعف السبيس مال الكورد، لذلك إنه ممكن يصير disruption بالسبيس لحد 50% without any deficit. لكن إذا صار complete injury فهذا راح يأثر على النرفيشن مال الدايفرام، لذلك نادرا ما يعني البيشنت كان survive إلا إذا صار resuscitation سريع له. The most frequent forces that cause vertebral injury in the cervical spine are flexion, axial loading, destruction, extension, and these are accompanied and modified by rotation and lateral flexion or shear. Thoracic injury مثل ما قلنا سابقا الرib cage provides the T1 through T10 spine with great stability. The thoracic spine هو the most stable part of the spine. Extreme violence is required to injure the spine in this region. إذا شفنا أكو injury بالthoracic spine معناها this is a great injury، ومعناها أكو multiple injury. But the thoracic injury is less common than the cervical injury, and when occur, it's more likely to be complete. لذلك من يصير thoracic injuries دائما يكون complete لأنه severe injury ولأنه السبيس مال vertebral canal in relation to the cord is very small، يعني تقريبا الكورد filling the canal، لذلك من يصير الانجري مباشرة ممكن يسوي لنا complete cut ويسوي لنا severe injury بالثوراسيك سباين. إضافة إلى هذا من يصير injury بالثوراسيك سباين هواية من الكيسز هي due to vascular disruption، فيصير cord ischemia، لأنه حتى لو فد minor أو moderate pressure على الكورد ممكن يأثر على البلد سبلاي ويسوي لنا كورد ischemia. These findings are probably due to the magnitude of force required to injure the thoracic spine, the small size of the vertebral foramen in this region, and relatively poor vascular supply of the upper thoracic cord. Trauma of the lower thoracic spine can injure the vessel of Adamic Wiggs, a radicular artery that is the major source of the thoracolumbar cord vascular supply. The resulting neurological damage can ascend as high as T4. The injuries are often caused by gunshot wounds, vehicular accident, and falls. The most common site of injury to the thoracolumbar spine is the T12L1 junction, where the relatively rigid thoracic spine meet the relatively flexible lumbar spine. يعني هاي الترانزيشنال
area اللي هي connection between the thoracic and the lumbar spine هي أكثر منطقة عرضة للإنجري thoracic injury. Injuries most commonly caused by flexion forces also can result from axial loading or a combination of flexion and rotation. Isolated extension or lateral rotation rarely cause injury in the thoracic spine. The lumbar injury, lumbar region of the column is of intermediate stability. ماكو ribs. More flexible than the thoracic but less than the cervical لأنه المسلز موجودة قوية. Supported by strong paraspinal and abdominal musculature. Common causes of injury are falls, traffic injuries, gunshots, direct impact from heavy objects. Injury mostly occur at the thoracolumbar junction. Usually the neurological damage is incomplete. Why it's incomplete? Because good vascular supply, large vertebral foramen, and the injury commonly caused by also flexion, axial loading, flexion combined with distraction or rotation, and shear forces. هنا الكنال تكون كلش كبيرة قياسا بالكورد، وباللمبر طبعا الكورد تنتهي فأكو روتس موجودة، لذلك حتى إذا يصير انجري ممكن يكون partial injury مو complete injury. Neurological assessment بالspinal cord injury كلش مهم حتى نعرف الليفل والسيفيريتي. هاي الصورة شنو تعكس لنا؟ شنو يجي ببالكم type of examination؟ It's for motor grading. motor grading كلش مهم حتى نعرف انه هل هو complete spinal injury, incomplete spinal injury, severity of injury. السكورز من 0 إلى 5 أو من 5 إلى 0. 5 هو normal strength وال0 هو total paralysis. Tetraplegia versus paraplegia. The damage to the nervous tissue contained within the cervical region of the spinal canal cause tetraplegia. تترا يعني 4. فتترابليجيا معناها شلل رباعي, which refers to the impairment or loss of motor and or sensory function in the upper and lower extremities, trunk, and pelvic organ. The damage to the nervous tissue contained within the thoracic, lumbar, or sacral region of the spinal canal causes paraplegia, اللي هي شلل نصفي أو شلل الأطراف السفلى, depending on the level of the lesion. Paraplegia can involve impairment or loss of motor and or sensory function in the trunk, lower extremities, and pelvic organs. Motor and sensory function is normal in the upper extremities. بالبارابليجيا الupper extremities كل شيء ما بيها, لكن lower extremities هي involved. لكن tetraplegia all the extremities are involved. ومن نقول tetraplegia أو paraplegia احنا نقصد بيها الموتور, فلذلك مرات السنسري يكون موجود ومرات لا, السنسري يكون involved ويا الموتور. Complete versus incomplete lesion. A person is said to have an incomplete spinal cord injury if some sensory and or motor function is preserved below the level of the lesion. إذا تتذكرون قلنا السنسري level هو آخر شيء نشوفه يكون جوا بعد الليجن, just below it is the lesion. فحتى نقول انه هذا
complete injury أو incomplete injury. إذا كان complete injury فالسensation والموتور كلها رايحة من عندك lost، فهذا صار complete injury. إذا كان واحد منهن preserved أو اثنيناتهن preserved لكن بالجريدنج هي أقل من النورمال، فهذا نسميه incomplete injury. Preserved sensory function is evidenced by the ability to detect pinprick or light touch. Preserved motor function is evidenced by the ability to contract muscle voluntarily. مرات هواية يقولون يجون نفحص المريض أو مريض مثلا بالفولو أب، يقول دكتور أنا أشوف هذا المريض مالتنا حرك رجله، بس هاي الحركة احنا يعني ما نأخذها بنظر الاعتبار بالنسبة لنا. ليش؟ لأنه not voluntary movement، يعني مو نقول له حرك رجلك يحرك، حرك أصبعك يحرك، لا، مرات بالتاتش أو ريفلكس فيصير ريفلكس موفمنت اللي هي not voluntary. كلش مهم حتى نقول إنه هذه يعني motor movement إنها تكون voluntary muscle contraction. With complete spinal cord injury, both sensory and motor function are absent. How do I identify and treat neurogenic and spinal shock? Neurogenic shock هي impairment of the descending thoracic spinal cord. يعني شي يصير loss of vasomotor tone and sympathetic innervation للهارت، affection of the sympathetic. لذلك راح يصير عندنا pooling of the blood in the visceral and lower extremities، فلهذا يصير hypotension. بس هذا النيوروجينيك shock rare below the level of D6. In this condition, the blood pressure may not be restored by fluid infusion alone, and massive fluid resuscitation may result in fluid overload and pulmonary edema. ليش؟ لأنه احنا المشكلة عندنا مو عندنا hypovolemia، صار pooling of blood، يعني ماكو loss of blood، بس ال distribution of blood اختلف، وصار pooling بالlower extremities because of affection of the sympathetic nerves. The blood pressure may often be restored by the judicious use of vasopressors. After moderate volume replacement, atropine may be used to counteract hemodynamically significant bradycardia. ولهذا تتفسر عندنا البراديكارديا اللي تصير بالنيوروجينيك شوك، بينما هو بالشوك يصير تاكيكارديا، بس بالنيوروجينيك شوك عندنا يصير براديكارديا أو failure of tachycardia. السباينال شوك هي flaccidity, loss of tone, loss of reflexes. شو وقت تصير after spinal cord injury. The shock to the injured cord may make it appear completely non-functional, although the cord may not necessarily be destroyed. The duration of this state is variable. هذه spinal shock حتى لو مو أكو يعني complete cord damage، بس بسبب التروما تصير cord edema، فلهذا يصير loss of function. من يصير loss of function فيصير flaccidity، reflexes تروح، motor power تروح، فهاي نسميها spinal shock. هاي السباينال شوك تختلف حسب site of the injury، حسب الشدة مال الانجري severity. نعم. effect on other organ system. راح يصير عندنا hypoventilation. ليش hypoventilation؟ قلناها بالبداية due to paralysis of the intercostal muscles may result from an injury involving the lower cervical or upper thoracic spinal cord. If the upper or middle cervical cord is injured, the diaphragm also is paralyzed because of involvement of the C3 to C5 segment, which innervate the diaphragm via the phrenic nerve.
The inability to perceive pain may mask a potentially serious injury elsewhere in the body, such as the usual signs of acute abdomen. ليش؟ لأنه هو quadriplegic المريض، ف loss of pain sensation، فأي شيء جوا السايت of injury ممكن ما يحس المريض، و may be missed by the doctor who receive the patient. يعني المريض عنده acute abdomen بس ما عنده لا pain، ما يحس بالجاردنينج، فممكن عنده فد severe abdominal injury. يعني هذول مثل ما قلنا احنا بالبداية is a multiple injured patient، فهو عنده acute abdomen والمريض ما حاس بهاي الجاردنينج أو الabdominal pain، و we missed it because of the quadriplegia. When do I suspect spine injury? Spinal cord injury can be classified according to the level, according to the severity of a neurological deficit, according to the spinal cord syndrome, and according to the morphology. According to the level, the neurologic level is the most caudal segment of the spinal cord that has normal sensory and motor function on both sides of the body. A sensory level, it refers to the most caudal segment of the spinal cord with normal sensory function. The motor level is defined similarly with respect to motor function as the lowest key muscle that has a grade of at least 3/5. High classification according to the level. The bony level of injury is the vertebra, at which the bone are damaged, causing injury to the spinal cord. Frequently, there is a discrepancy between the bony and the neurologic segment, neurologic level اللي هي segment اللي حكينا عليها بالبداية, because the spinal nerves enter the spinal canal through the foramina and ascend or descend inside the spinal cord, inside the spinal canal, before actually enter the spinal cord. Distinction of lesion above or below T1 segment. إذا كان الليجن above the T1 segment راح يصير المريض quadriplegic. إذا كان below the T1 segment راح يكون المريض paraplegic. وخلي ببالكم بدنا نحكي على segment، ما بدنا نحكي على vertebra. هاي الصورة اللي هي البيشنت اللي هو quadriplegic. هذا فد ممثل أمريكي بهوليوود كلش مشهور فترة السبعينات، كان بطل أفلام سوبرمان. هذا صار عنده spinal cord injury بالسيرفايكال ريجن، لأنه وقع من حصان، كان راكب حصان وقع، صار عنده cervical injury. فالصورة ولو مو كلش واضحة بس هو quadriplegic، وحتى عنده respiratory problem بحيث اكو tracheostomy، مسوي له permanent tracheostomy. severity of neurologic deficit. حتى نقول severity، حتى نقسم السيفيريتي نقسمها إلى incomplete أو complete، وحكينا عليها سابقا. incomplete paraplegia اللي هي incomplete thoracic injury. complete paraplegia complete thoracic injury. Incomplete quadriplegia, it is incomplete cervical injury, and complete quadriplegia هي complete cervical injury. Any motor or sensory function below the level of the injury constitute an incomplete injury. يعني إذا أكو function
إذا أكو motor function أكو sensory function موجودة below the level of injury معناها هذا الانجري هو incomplete. إذا ما كان أكو لا موتور لا sensory معناها هذا الانجري هو complete injury. هسه نجي على spinal cord syndromes. نبدي بالcentral cord syndrome. شنو هو الcentral cord syndrome؟ is characterized by disproportionately greater loss of motor strength in the upper extremities than in the lower extremities, with varying degree of sensory loss. The upper limbs weakness أكثر من the lower limb weakness. Usually, this syndrome occurs after a hyperextension injury in a patient with pre-existing cervical canal stenosis. يعني hyperextension و cervical stenosis ممكن يسوي لنا central cord syndrome. Central cord syndrome is thought to be due to vascular compromise of the cord in the distribution of the anterior spinal artery. بالcanal stenosis الكنال راح يصير بيها stenosis فالسايز مالتها in relation to the cord راح يكون أقل فأني abnormal movement hyperextension راح يكون المريض more prone to be affected than patient with non-stenosis. This artery اللي هو قلنا anterior spinal artery supplies the central portions of the cord. لذلك احنا نسميه central cord. The central cord syndrome is due to damage to the central spinal cord with sparing of the peripheral portions of the cord. It's almost always in the cervical region. It's almost always in the older people following extension injury to the neck. It's presented with weakness of the upper extremities rather than the lower extremities with sparing of the sacral region sensation. It results from central hemorrhage and necrosis or damage of the sulcal arteries that supply the central portion of the spinal cord. People are likely to experience neurological return and achieve functional independence during rehabilitation. ممكن يرجع للطبيعي إذا سوينا rehabilitation جيد. Because the motor fibers to the cervical segments are topographically arranged toward the center of the cord. The arms and hands are the most severely affected. يعني ال upper limbs صار inside و lower limbs are outside. Central cord syndrome may occur with or without cervical spine fracture or dislocation. Recovery usually follow characteristic pattern with the lower extremities recovering strength first, bladder function next, and the proximal upper extremities and hands are the last. إذا نلاحظ هذا هو السنترال كورد syndrome. شوفوا السنسيشن preserved لكن الموتور هو involved. ال upper limbs تكون to the center وال lower limbs تكون to the periphery. لذلك من يصير recovery السنترال part آخر واحد يرجع. Brown-Séquard syndrome when one side of the spinal cord is damaged. True hemisection of the spinal cord is rare. ممكن يصير لكنه حالة نادرة إلا واحد يجيب سكينة أو بولت ويقص الكورد بالنص يعني على كيفه يقصه بالنص. With incomplete lesion it is common for one side of the cord to sustain more damage than the other. Loss of motor and proprioception outside of the lesion
and loss of pinprick and temperature sensation on the other side of the lesion. At the level of the lesion, the skin is anesthetic ipsilaterally. يعني المريض اللي يصير براون سيكارد syndrome الموتور والبروبريوسبشن on the same side of the lesion يكون affected والpain and temperature sensation on the contralateral side of the lesion, and there is feeling of anesthesia at the side of the lesion on the same side يعني ipsilaterally. Spasticity is likely to be present below the lesion ipsilaterally also. هذا تشوفون براون سيكارد syndrome. Proprioception and vibration sense and deep touch sensation on the same side, and the voluntary muscle control ipsilaterally هذه الابسيلاترال الموتور affected, والpain and temperature sensation on اللي هي على الكونترولاترال side تزودون الكونترولاترال side also affected. The Brown-Séquard syndrome result from RTA, stab, or shell trauma. Result from vertebral injury when there is a burst fracture or unilateral facet locks. Neurological return and achieve functional independence during rehabilitation happened. The anterior cord syndrome. With anterior cord syndrome, there is preserved proprioception. ليش proprioception صار بالposterior. There is variable loss of motor function and pain and temperature sensation لأنه صار anterior anterolateral. Result from damage to the anterior and anterolateral area of the cord with the preservation of the posterior column. لذلك البروبريوسبشن vibration والdeep touch discrimination كلها موجودة. Damage occur due to trauma to the cord itself or damage of the anterior spinal artery or both. يما يصير direct trauma على السيجمنت أو trauma للvessels أو اثنيناتهم ممكن تصير. This syndrome result from flexion, teardrop fracture and burst fracture. هسه نجي على الكونس medullaris syndrome and coda equina syndrome. Conus medullaris syndrome result from damage to the sacral cord and lumbar nerve root within the spinal canal. It mostly within the conus medullaris syndrome exhibit flaccid paralysis of the lower limbs. The patient apoplectic bowel and bladder, and some retain sacral reflexes. بالcoda equina syndrome, it happened from injury to the coda equina, the lumbar and sacral nerve roots within the spinal canal, caudal to the spinal cord. People with coda equina injury exhibit flaccid paralysis to their lower extremity and have apoplectic bowel and bladder. The pattern of lower extremity and have areflexia. The pattern of the lower extremity paralysis, sensory loss, bowel and bladder impairment varies. هسه نجي على blunt carotid and vertebral vascular injuries. شو وقت يصير carotid or vertebral vascular injuries؟ إذا صار عندنا C1 C3 fracture، إذا صار عندنا cervical spine fracture with subluxation، إذا صار عندنا fracture involving the foramen transversarum. هذا السي تي انجيو يوضح لنا
الابيولاترال يوضح لنا مسيرة الvertebral artery. هسه راح نيجي نشوف how do I treat patient with spinal cord injury and limit secondary injury. راح نجي على كل وحدة اللي هي immobilization, intravenous fluids, medication and transfer، وهذني ترتيبها حسب الأولويات. يعني لازم أول شيء immobilization، بعدين أشوفه يحتاج fluid or not، أبديله medications، وبالنتيجة بالنهاية إلى أن يصير stable يلا أسوي له transfer. راح نجيب التفاصيل على كل واحدة. immobilization هاي الصورة واحدة معبرة عن إنه شلون الimmobilization يصير. immobilization stabilize the patient and apply the necessary splints, backboard and or semi-rigid cervical collar. تعرفون هسه cervical collar احنا نخليها ويا ال A C spine ويا ال A بال ABCD. الباك بورد كلش مهم حتى يمنع لي انه يصير injury above، لانه اذا صار mobilization شنو اللي راح يصير بالmobilization؟ ممكن ال incomplete injury يتحول الى complete injury، وممكن the segment affected segment راح تصعد إلى segment above أو 2 segments above because of mobilization. Remember, the cervical spine injuries above C6 can result in partial or total loss of respiratory function. فهذا يكون يعني alarm إنه إذا patient عنده breathing abnormalities shallow breathing تكبنية ممكن أكو عنده cervical injury above C6. If there is any concern about the adequacy of the ventilation, the patient should be intubated prior to transfer. IV fluids, if active hemorrhage is not detected or suspected, persistent hypotension should raise the suspicion of neurogenic shock. مريض لا عنده hemorrhage وعنده persistent hypotension فلازم أفكر بالنيوروجينيك shock. Patient with hypovolemic shock usually have tachycardia اللي هي ما موجودة عندنا بالنيورogenic shock، whereas those with a neurogenic shock is bradycardia. Transfer, patient with spine fracture or neurologic deficit should be transferred to a definitive care facility. لازم أدور له على مكان اللي هو بيه definitive care. أنا ما عندي مثلا بالسنتر اللي أداوم بيه ماكو spinal trauma center أو spinal center أو trauma center dealing with the spine، ما أتعامل يعني أسوي stable وأحوله على definitive care facility. The safest procedure to transfer the patient after telephone consultation، لازم أسوي تليفون أشوف أكو مكان لاستقبال المريض، أكو سنتر بهاي المستشفى اللي أفكر أحول إلى المريض أكو عندهم سبيشالست بهذا الموضوع لو لا ممكن يستقبلوه عندهم RCU بيد، لأن هذا احتمال يحتاج RCU قبل ما أحوله. ما أحول المريض يظل المريض يروح ويجي من مكان إلى مكان، وهذا الوقت بالنسبة إليه is life. بعد شنو؟ avoid unnecessary delay. شنو هذا unnecessary delay؟ المريض صار stable، أنا أجي أروح أقول له خل أسوي لك بعد فد إكس راي، أسوي لك CT سكان، أخذ فلان أنتيبايوتيك، أسوي له إجراء معين اللي هو unnecessary. هذا نحوله مثلا على secondary survey. Stabilize the patient and apply the necessary splints, backboards and or semi-rigid cervical collar.
إذا نمر مرور سريع على surgery of the spinal cord. واحدة من الابروتشز اللي نستخدمها بالسيرجريز of the spine، وخاصة بالسيرفايكال. إذا كان عندنا cervical injury نريد نسوي له مثلا fixation posterior fixation أو decompression. هو على الصورة اللي موجودة على يسار الشاشة تشوفون هذا نسميه هذا prone position، وهذا ال prone position we fix the head by special fixation نسميها هذه Mayfield، ساعدنا حتى يبقى يعني ال head and cervical stable وما تتحرك يمنى يسرى أثناء السيرجري، فيكون السيرجري accurate. على يمين الصورة واحدة من الفيكسيشنز بالكرانيو سيرفايكال ريجين، خاصة إذا صار عندنا C1 and C2 fracture، أو بالإضافة إلى هذا بالديسلوكيشن occipital atlanto dislocation. There is a special instrument نستخدمها بالفيكسيشن بالكرانيو سيرفايكال جنكشن. تشوفون على الكرانيوم fixed متصل بال C2 vertebra. This is case of cervical injury C4 fracture after trauma, fall on the ground. تلاحظون هنا الفراكشر البادي فراكشر داخل بالكنال أكثر من 50%. البيشنت عنده lower limb plegia and upper limb paresis. We do surgery for him. سوينا له corpectomy يعني removal of the fractured vertebra, and we put bone graft from the pelvis, and we do fixation, anterior fixation, plating for the vertebra above and vertebra below. This is another case of fracture after RTA. إذا تلاحظون الفراكشر بدي صاير بيها compression وداخل على الكنال، وهذا أيضا سوينا له decompression and we do pedicular screw fixation for the vertebra above and vertebra below. هذا كل ما عندنا بالمحاضرة. أي سؤال يتبادر إلى ذهنكم يتعلق بالموضوع ممكن ترفعوه على الكلاس وحاضرين للإجابة. أرجو منكم قراءة المحاضرة ومتابعتها بصورة جيدة، مو فقط لأهميتها بالامتحان وبالكورس، ولكن لأنه محاضرة جدا مهمة في حياتكم العملية مستقبلا. أتمنى لكم الموفقية وتقبل الله طاعاتكم. شكرا.